guys, balik lagi di YouTube channel saya, Ridwan Cosmetics, Nails, and Makeups. So just like what I said on my Instagram, so I'm going to do the review and the comparisons. Seperti yang gue janjiin di Instagram gue bakal nge-review 2 mascara from Benefit. Jadi di dalam box ini terdapat 3 mascara sih sebenarnya. Since I only have 2 eyes, not 3 eyes, this mini set from Benefit comes with 3 mini mascara actually. This one's supposed to be the lengthened with their real, so I'm not sure. The one that is a bomb right now is Bad Girl Bang from Benefit, and the roller lash from Benefit. So as you guys know, this one is the Jeffree Star approved mascara, and this one is also a mascara that Jeffree Star's collab with the Benefits, I guess. Jadi buat kalian yang nggak tahu siapa Jeffree Stars, come on, I'm going to put in here, I guess I'm going to put who is Jeffree Stars. Jeffree Stars itu salah satu makeup influencer yang paling kaya, yang paling famous dari Amerika, dan dia adalah influencer yang paling honest. I think Jeffree Star is the most honest makeup influencer I've ever seen in my entire life. I've been following Nikki tutorial, I've been following so many makeup influencer. Well, I love all of them, but I think if you wanna look for the better reviews, honest reviews of the makeup products, because maybe you don't want to waste your money for buying stuff that just because YouTuber or makeup influencer says it was good. Jadi kalian nggak mau buang-buang duit untuk membeli produk makeup yang belum tentu bener bagus atau enggak. Tapi kalau kalian nonton itu Jeffree Star's review, he is the most honest person in the makeup industry. So go check it out. Go check it out her page, okay? I'm sorry Jeffree Stars, I don't mean to insulting you, offended you by him. Her English is just not my native language, and I often fuck it up with so many words since I have a placenta brain. But I adore you, okay? I adore Jeffree Star's honesty. Nah, jadi yang ini, yang Jeffree Star approve adalah Super Curl Roller Lash. Jadi ini isinya 4 gram plus super curl and lifting. Jadi dia selain super keriting atau super melentik, dia juga melifting atau mengangkat bulu mata. Jadi kebiasaan kan kalau kita pakai mascara itu bulu mata kita bakal jatuh lagi. Walaupun sudah dijepit dengan penjepit bulu mata, itu biasanya akan jatuh. Nah, untuk ini diakui super lifting dan super curly, oke? Nah, untuk packagingnya itu sendiri, untuk packagingnya itu udah pasti mini ya, isinya 4 gram seperti yang kalian tahu. Nah, ini dia seperti kayak matte finish frosty, matte finish velvety, whatever, I don't know how to call it in English. Jadi ini tutupnya seperti kayak matte atau dove gitu. Terus botolnya itu dari plastik, intinya semua dari plastik. And kayak ada motif-motif gitu deh. Nah, gue bakal pakai ini sebelah kiri. Plus yang sebelah kanan itu adalah Bad Girl Bang. Nah, ini isinya juga sama 4 gram. Nah, itu keren banget ya bentuknya. Packagingnya, botolnya itu matte finish, warnanya hitam, plus ada seperti kayak foil, tulisannya dalam foil effect gitu. Bigger, better volumizing mascara. Jadi mengklaim bahwa dia super volumizing, dalam arti lebih intens bulu matanya buat kalian bulu matanya yang kecil-kecil. Plus dia itu ada seperti basically fungsinya sama, tapi yang membedakan sepertinya mereka untuk Bad Girl ini dia ada konsistensi aerospace gitu, atau kayak astronot yang dipakai oleh astronot. Kalian tahu nggak baju
yang dipakai astronot kalau mau terbang ke bulan atau keluar angkasa. Nah, jadi karena kan kalau udah di luar angkasa itu gravitasinya berbeda ya. Nah, itu kenapa mereka menciptakan suit atau seragam yang untuk memudahkan mereka loncat-loncat dan terbang-terbang. So, they use the same. Jadi mereka menggunakan bahan yang sama dalam maskara ini supaya tujuannya tidak memberi efek berat terhadap bulu mata. Jadi bulu matanya tetap melentik karena dia sangat ringan. Plus dia sangat memvolumizing atau sangat memperbanyak bulu mata. There are so many influencers, there are so many YouTubers have already done the review, and I just want to do it by myself. I bought this. Benefit did not sponsor me to do this review. Jadi gua nggak disponsori oleh siapapun. Gua pure pengen ngebuktiin bahwa Bad Girl ini memang bener-bener oke. Jadi buat informasi juga, Bad Girl Bank ini maskara yang si Tasya Farasya sukai. So, let's see Tasya. Are you doing this the honest review? Nah, biar adil, gua nggak bakal menjepit bulu mata. Oke, karena kan dua-duanya mengakui bakal uplifting. Jadi let's see. Untuk yang roller lashes ini, oke, itu bristlesnya seperti ini, bulu sikatnya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat, so the bristles looks like this. It's basically silicone kind of thing. I think this one doesn't have so much product, so let's see. Jadi cara pakai maskara itu di wiggle dulu sampai ke akarnya, kemudian baru ditarik. Ini untuk mendapatkan efek yang lebih maksimal. I love Maybelline mascara. I think they're, especially the sensational one, I think they are really good because of the bristles. And I'm pretty happy when I saw this, similar to Maybelline, which is, you know, separating your separating your eyelashes. This is absolutely not uplifting. No. What do you guys think? Well, when I saw Jeffree Stars did the comparisons between this and the other one, she doesn't have so much eyelashes. Maybe she has eyelashes, a lot of eyelashes. Just the color is blonde. So when she used this, it was so good on her eyes. It's really like uplifting, but I don't think it works for me. So, and this is one coat. I'm moving to Bad Girl now. Untuk bulu sikatnya itu pendek, tapi ini dia silikon ya. So I strongly suggest to like this, because banyak banget produk di dalam bristlesnya. Jadi kalian nggak mau cemongan. That's a lot of products in a one bristles. So, and these eyes with the Bad Girl bang. Sumpah guys, ini isinya banyak banget di bristlesnya atau di sikatnya. Nah, keuntungannya pakai sikat yang ini sepertinya bisa mencapai ke ujung bulu mata. I guess I need to wipe off the excess, okay? Just wipe off the whole stuff inside. Cukup sulit penggunaannya. It's pretty hard to use this.
and the more you try to fix the things, it's the more products stick around. So what I'm going to do now is using my Maybelline mascara bristles. It's empty, okay. Ini kosong ya maskaranya, gue cuma butuh sikatnya doang. So I'm going to separate them. Jadi gue bakal pisahin bulu matanya karena ini clumpy banget ya, kayak menggumpal-gumpal gitu. Oh come on Tasya, what did you do? Why you said this is good? Ada perbedaan nggak? Did you guys see the difference? Well, yeah, I did see the difference. I think this one is really volumizing. Ya iya dong, kenapa enggak dia bervolumizing? Secara clumpy gitu, kayak bergumpal-gumpal gitu di bulu mata. As you guys can see from my right eyelashes, it's really volumizing, but it's just, I don't think it's going to be my favorite, or I don't know. So this is the results from one coat. On my left side is from Roller Lashes, the one that Jeffree Stars collab, and he's approving it. And this one is Bad Girl, the one that Jeffree Stars also approve it, and Tasya Farasya approve it. So I don't know, I try, the products that they review, but I think I kind of agree for volumizing, because jadi kayaknya gue bakal setuju dengan volumizing. Jadi ini bener-bener bikin bulu mata lebih tebal ya sebelah kanan daripada sebelah kiri. I'm going to fix this and then come back with the final thoughts. Okay, I'll be right back. So I already finished this eye look with my eyeliner from Maybelline Hyper Impact Liner. 2 coat of mascara for each of these, and as you guys can see, it caused a messy kind of thing. I don't know, maybe I'm just stupid to apply mascara. Jadi gue udah finishing eye look ini dengan eyeliner dari Maybelline, kemudian menggunakan 2 lapis masing-masing mascara ini, kiri dan kanan, pedicure bang and roller lashes. So what you guys think? Jadi gimana menurut kalian? Kalau untuk efek natural, mungkin kalian bisa tetap harus jepit dulu bulu matanya, apalagi buat kalian yang bulu matanya tipe turun ke bawah. Nah itu penting banget, jadi di curly dulu, kemudian baru pakai yang ini untuk efek natural. Tapi kalau mau efek yang lebih glamorous, kemudian lebih ekstrim, pakai yang pedicure bang. Tapi ini harus benar-benar hati-hati pakainya, karena terlalu banyak. Ketika kalian buka, itu cukup banyak produk yang ada di dalam bristlesnya atau di dalam sikatnya. Jadi harus benar-benar hati-hati. But this is pretty cool. Overall, it's fine, mascara is just how it is. You need to be smart on applying it. I hope this video is useful for you guys. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian menentukan pilihan antara membeli Benefit Bad Girl Bang atau Roller Lashes. As you guys know, I'm not really like a fan of these right now. Jadi seperti yang kalian tahu, gue nggak begitu ngefan untuk sekarang. But maybe I have to try like a couple times and then maybe I can decide. Jadi kayaknya gue harus cobain beberapa kali untuk memutuskan kalau gue suka atau enggak. Thank you for watching. See you guys.